Hello student. Next chapter is trees. This is our last chapter of graph theory. First, introduction. Special types of graph like tree is a tree graph. It has various applications in technology, classifications and distribution study and managerial problems, etc. Next, what is mean by tree? A connected graph without any cycle is called a tree. मीन्स तुमचा ग्राफ हा कनेक्टेड असला पाहिजे, पण त्या कनेक्टेड ग्राफमध्ये अशी कोणतीही सायकल एक्झिस्ट असायला नाही पाहिजे की ज्यामुळे तो ट्री होणार नाही, तेव्हाच आपण त्याला ट्री म्हणणार. अ कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी सायकल इज कॉल्ड अ ट्री. Next, notation for the tree. Tree graph on n vertices is denoted by capital T suffix n, means Tn. For example, tree on 1, 2 and 3 vertices. Trees on 1, 2, 3 vertices. First vertices T1. एक vertex असेल तर त्याला H देऊ शकतो का आपण? नाही. So T1 like this. T2 for 2 vertices. These are 2 vertices. Join H. So T2, because a connected graph without any cycle. T2 does not contain any cycle, so this is a tree on 2 vertices. Next, for 3 vertices 1, 2, 3. Join these vertices. We get a tree on 3 vertices. Now next example, non-isomorphic trees on 4 vertices. Non-isomorphic tree on 4 vertices. First put 4 vertex, join. So this is a tree on 4 vertex. Also we can draw tree on 4 vertex like this, T4, and these two trees are non-isomorphic because this vertex has degree 3 and this graph does not contain a vertex which has degree 3. So these two are non-isomorphic. Also these two are trees on 4 vertex because it does not contain a cycle. Also it is a connected. It is a connected. Also it does not contain a cycle. So these two are trees on 4 vertices. Now we see examples on not trees. Now followings are example which are not trees. Now you can see that followings are not trees. This is a graph. This whole nothing but the one graph. So this is a disconnected graph. So this is not a tree. Disconnected. Hence not tree. Next example. So this is a graph. This is a connected, but this graph contain a cycle. Which cycle? When we start to walk from this vertex like this and end to this vertex, so this become a cycle. So this is not a tree. So this is a connected but contains cycle, hence not tree. Next example, so this is a disconnected. Also this contains a cycle. Disconnected means this vertex and this vertex has no edge. So this is a disconnected and this is nothing but this cycle. So this graph is disconnected. Also it contains a cycle. So this is not a tree. Disconnected as well as contains cycle, therefore
not tree. Now next point is properties of tree graph. First, tree is simple graph, not contain loops as well as parallel edges, because when tree contain a loop or parallel edges means it contain a cycle. So tree is simple graph, not contain loops as well as parallel edges. Second, each edge of tree is isthmus, means when we delete some edge, we get a disconnected graph. So each edge of tree is isthmus. Tree on n vertices has n-1 edges. You can see that this is a 4 vertex and contain 3 edges. Also this is contain a 3 edges, means 4 minus 1 is equal to 3. Also this is a tree on 3 vertices, so edges are nothing but the 2. 3 minus 1 is equal to 2. So tree on n vertices has n-1 edges. Next, there exists unique path between any pair of vertices. मीन्स प्रत्येक व्हर्टायसेस घेतले दोन्ही कोणतेही, हा किंवा हा घेतला, हा किंवा हा घेतला, तर तुम्हाला युनिक वे भेटून जातो इथून इकडे जाण्यासाठी, इथून इकडे जाण्यासाठी. सिमिलरली फॉर T4 also, when we go from this vertex to this vertex, you get a unique way. Next property, joining any two non-adjacent vertices of a tree by an edge, then there exists only one circuit in resulting graph. These are non-adjacent. When we add edge, we get a cycle, only one cycle. Joining any two non-adjacent vertices of a tree by an edge, then there exists only one circuit in resulting graph. Next, other than pendant vertices, each vertex is cut vertex. Next, every tree contains at least one pendant vertex. You can see that this vertex is nothing but the pendant vertex, because this contains only one edge, means degree of this vertex is 1. So this is a pendant vertex. Also this is a pendant vertex, this pendant vertex, this is also pendant vertex. Next example, draw all non-isomorphic trees on 6 vertices. On 6 vertices, so T6, 1, 2, 3, 1, 2, 3. This is a connected graph and it does not contain any cycle, so this is a tree. So this is one graph. We consider for T6, this is one graph. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is non-isomorphic because this vertex has 3 degree and this graph does not contain any vertex which has degree 3. So these two are non-isomorphic. Also third graph, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, join like this. So this is also tree connected. Also it does not contain any cycle. Also these two vertex has degree 3 and these two trees does not have any two vertex which has degree 3. So these 3 are non-isomorphic. म्हणजे आपण जेवढे जेवढे ड्रॉ करणार आहे ते चेक करून घ्यायचे की ते नॉन आयसोमॉर्फिक आहे का. आयसोमॉर्फिक केव्हा म्हणणार, आता याच्यात 2 व्हर्टेक्स आहे त्यांची डिग्री 3 आहे. मग ह्या दोन्ही ग्राफमध्ये असे 2 व्हर्टेक्स आहे का त्याची डिग्री 3 आहे, नाही. सो दिस 3 trees are non-isomorphic. Also just a minute. So next 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Join like this. This is nothing but the connected graph. Also does not contain a circuit or a cycle. Also this graph or this tree has a vertex which has degree 5.
आणि आपण आधी जे ट्री ड्रॉ केले त्याच्यामध्ये असा कोणताही व्हर्टेक्स नाही आहे, त्याची डिग्री 5 आहे. सो हे जे 4 ड्रॉ केले ते आहे नॉन आयसोमॉर्फिक. अजून एक ड्रॉ करू आपण. 1 2 3 4 5 6. 1 एजेस अशा ड्रॉ करायच्या की ज्याने तुमचा ट्री हा कनेक्टेड असेल आणि तो सायकल कंटेन नाही करणार. आता याच्यामध्ये 3 व्हर्टेक्स आहे, त्यांची डिग्री काय आहे? सॉरी 1 2 3. 3 व्हर्टेक्सची डिग्री 2 व्हर्टेक्सची डिग्री 2 आहे, 1 व्हर्टेक्सची डिग्री 3 आहे. आता याच्यात आपण बघू. टू 1 व्हर्टेक्सची डिग्री 3 आणि याच्यामध्ये 3 व्हर्टेक्स आहे, ते पेंडेंट व्हर्टेक्स आहे 1 2 3. तुम्ही चेक करू शकतात हे सगळे नॉन आयसोमॉर्फिक आहे की नाही. नेक्स्ट पॉइंट, सेंटर ऑफ अ ट्री. Eccentricity of vertex. First of all, we have to see that for the center we have to see that eccentricity of vertex. Definition: let T is a tree whose vertex in T distance of farthest vertex from V is called eccentricity of V in T. Notation: eccentricity of V is equal to capital E of V. That is, E of V is equal to maximum of distance of UV such that U is vertex in T. For example, eccentricity of each vertex in T1 is given below. Eccentricity means काय फाइंड आउट करायचं आपल्याला. आपण एखाद्या व्हर्टेक्सची इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करत असाल, सपोज U1ची इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करणार आहे, तर U1चे बाकीच्या व्हर्टेक्सपासून डिस्टन्स फर्स्ट कॅल्क्युलेट करायचा आणि त्याच्यामधला मॅक्झिमम डिस्टन्स जे असेल ती तुमची त्या व्हर्टेक्सची इसेंट्रिसिटी असेल. आता तुम्ही इसेंट्रिसिटी ऑफ U1 कॅल्क्युलेट केलं तर U1चे इथून इथपर्यंतचं डिस्टन्स 1 आहे, U1चे U8 पर्यंतचं डिस्टन्स 2 आहे, U3 पर्यंतचा 2 आहे, U7 पर्यंतचा 3 आहे, U4 पर्यंतचा 1 2 3 3 आहे, U5 पर्यंतचा 1 2 3 4 आहे, U6 पर्यंतचं डिस्टन्स काय आहे? 1 2 3 4. सो याच्यामध्ये मॅक्झिमम काय आलं तुमचं? 4 आलं ना, इसेंट्रिसिटी ऑफ U1. सो this is nothing but D4. Similarly for U2, U3 up to U8. So eccentricity of U2 is nothing but D. 1 1 2 3 3 1 1 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3. So eccentricity of U2 is equal to 3. Eccentricity of U3 is equal to 2 2 1 1 1 2 2. So nothing but D 2. Maximum 2 येते. Eccentricity of U4 1 2 3 3 2 2 1 1. क्या आले maximum 3. Similarly for eccentricity of U5 is equal to 4. Eccentricity of U6 is equal to 4. चेक करायचं आहे तुम्ही ते. Eccentricity of U7 is equal to 3. Eccentricity of U8 is equal to 4. Next, definition, center of a tree. Definition: a vertex with minimum eccentricity is called a center of tree. That is, center of T is equal to minimum of E of V such that E of V is eccentricity of V. मीन्स जी इसेंट्रिसिटी तुम्ही कॅल्क्युलेट करता ट्रीची त्याच्यामधली जी मिनिमम इसेंट्रिसिटी असती त्याच्या करस्पॉन्डिंगचा व्हर्टेक्स काय असेल तुमचा सेंटर. आता तुम्ही इथे इसेंट्रिसिटी कॅल्क्युलेट केली, याच्यामधली मिनिमम इसेंट्रिसिटी कोणती आहे? 2 वाली आहे. सो ह्या ग्राफचा सेंटर काय झाला तुमचा? U3. नेक्स्ट डेफिनेशन, रेडियस ऑफ अ ट्री. द इसेंट्रिसिटी ऑफ द सेंटर इन अ ट्री इज कॉल्ड ए रेडियस ऑफ अ ट्री. आता इथं तुमची इसेंट्रिसिटी मिनिमम 2 आली, मीन्स सेंटर तुमचा U3 आला. मग रेडियस जी मिनिमम इसेंट्रिसिटी असती
ती त्या ट्रीची रेडियस असते. मीन्स रेडियस काय आली ह्या ट्रीची 2. नोटेशन फॉर दी रेडियस is nothing but the notation for the tree capital R of T means radius of tree. Next point, how to find center of a tree. To find center of a tree, just remove all pendant vertices from the given tree, then we get new tree. Do this same process for every new tree till we are not getting single vertex or 2 adjacent vertices. मीन्स सेंटर ऑफ अ ट्री एकतर तुम्ही इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करून पण फाइंड आउट करू शकता किंवा तुम्ही पेंडेंट व्हर्टेक्स रिमूव्ह करून सुद्धा सेंटर फाइंड आउट करू शकता. आणि ही प्रोसेस कुठपर्यंत करायची, जोपर्यंत तुम्हाला सिंगल व्हर्टेक्स भेटत नाही किंवा कोणतेही 2 ॲडजस्टंट व्हर्टेक्स भेटत नाही तोपर्यंत. सो फॉर दिस एक्झाम्पल, फाइंड दी सेंटर ऑफ दी फॉलोइंग ट्री. हा ट्री दिसतोय तुम्हाला. आता याच्यामधले पेंडेंट व्हर्टेक्सचे म्हणजे ज्या व्हर्टेक्सची डिग्री 1 आहे ते व्हर्टेक्स आपल्याला रिमूव्ह करायचे. इथं तुम्ही बघू शकता V1, V6, V3, V9, V7, V5, V15, V14, V18, V17, V10, V21, V20 has degree 1. So these are the pendant vertex. So remove this vertex, we get graph like this. When we remove this vertex, V2, V4, V8, V11, V12, V19. V2, V4, V8, V11, V12, V19, V13, V16, also V5. Now, from this graph also remove pendant vertex. V2, V5, V13, V19, V16 are the pendant vertex. So graph becomes V4, V8, V11, V12. V4, V8, V11, V12. From this graph, pendant vertex are nothing but the V4, V12. So remove this vertex, we get V8, V11. जेव्हा आपण पेंडेंट व्हर्टेक्स डिलीट करतो तेव्हा त्या एजेस पण डिलीट होऊन जातात. आता आपल्याला 2 व्हर्टेक्स भेटले जे की ॲडजसंट आहे, V8, V11. सो वी स्टॉप हियर. सो V8, V11 आर नथिंग बट दी सेंटर ऑफ ट्रीज. हियर V8 and V11 are centers of the given tree. So here we stop.